pinaluto kong ginataang suso kay Cheska. Shoutout sa'yo, Cheska. Salamat ulit. So inabangan ko yung mga ibang member ng Katuga na nag-ride. So nandito kami sa Makiling. Alright, sarap talaga mag-ride dito sa Makiling ngayon. Napakaganda ng view at rainforest. Alright, sarap mag-ride sa ganitong lugar. Nature na nature, mga motorista. So yun, nauna ako at ito, pinapauna ko sila. Nauna pala ako kanina, ngayon pinapauna ko sila. So yun, kita nyo naman kung gaano kaganda ang rainforest ng Makiling, mga motorista. Sarap dito bumiyahe. So yun, mga motorista, may mga area dito na kahawig, may similarity sa bituang manok. Pero dito sa Makiling, mas makapalang puno at kita nyo naman kung gaano kaganda, no? Halos hindi masikatan ng araw yung kalsada dahil nga sa kapal ng puno. Napakasarap mag-ride dito, ang daming riders, so ang daming bikers, no? Kami, kasama ko yung ibang member ng Katuga, kulang pa kami. Magpipiknik kami dito sa Makiling. Konting ride, nature ride. So yun, naligaw na yata yung nasa unahan, no? Kanan tayo, kanan dito. Sumunod kayo sa akin. So paano mga ma'am sir, mga tropa, mga guys, samahan nyo kami sa nature ride na to. Kasama ko nga ang Katuga. Country roads will take me home and to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, flowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. Mountain mama, who take me home. Country road, yeah, man. All my memories and gather round down. Minus lady, stranger to blue water, dark and dusty, fading on the sky. Miss the taste of moonshine, a teardrop in my eye. Country road, take me home and to the place I belong. West Virginia, mountain mama, will take me home. Country road, voices in the morning, how she calls me. The radio reminds me of my home far, far away. Running down the road, I get that feeling that I should have been on yesterday. Oh, country roads will take me home and to the place I belong. West Virginia, mountain mama, oh, take me home. Country road, please take me home, to the place where I belong. West Virginia,
take me home. Country road, take me home. Country road. Alright, so yun, tapos na kami mag-picnic. Hindi ko nakuna ng video. Sobrang gutom na, sarap ng pagkain. Nag-almusal kami ng fresh milk at mainit na buko pie. So ngayon pababa na kami at pupunta nga pala kami sa may geothermal, no, sa may Bae Laguna, yung boundary ng Bae at ng Santo Tomas, Batangas. So samahan nyo kami sa area na yon. Alright, mga motorista, nandito na kami ngayon sa may Bae Laguna. Paakit kami ng power plant ng geothermal dito sa may Barangay BTN. So samahan nyo ako. Tagiliran to ng Makiling, no? Sa mga hindi pa nakakarating dito, masarap din mag-ride at mag-bike dito sa lugar na to. So yan, pinapauna ko ulit ang mga katuga. Yan, no? So napakasarap ng ride na to. Ang ganda ng panahon, hindi ganong mainit, no? Kahit na 10 o'clock na, hindi ganong mainit. So maya ng konti, nandiyan na yung mga tubo ng anong tawag yan? Kalimutan ko, geothermal kasi to, mga ma'am sir, mga tropa, mga guys. So nag-create dito ng kuryente, no? Yung nagagawang kuryente dito sa lugar na to, sinusupply sa Bicol region. Yun yung pagkakaalam ko. So samahan nyo kami, tara, ride tayo. Nablangko na naman ako. Ito nyo na mga tubong yan. Mainit yung tubong yan. So may pressure. So yan yung dinadaanan ng mga anong tawag yan, singaw ng bulkang Makiling. So ginagawang kuryente yan. Napakadaming pipe niyan. At nandito nga yan sa taas ng Barangay Biten, dito sa boundary ng Santo Tomas, Batangas at Bae Laguna. So samahan niyo ako mga tropa, mga guys, mga ma'am, mga sir, sa short ride na to. Tara, ride tayo! Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the
memories, and the memories bring back your memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, but everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Alright, nandito na kami ngayon sa Santo Tomas, Batangas, pero nasa barangay Bitin pa rin. Konting information ng year 80s at 70s. Ito pong area na to na nasasaklupan ng geothermal. Lahat po ng residente dati dito, hindi sila nagbabayad ng kuryente, pero ngayon nagbabayad na. Hindi na daw libre. So yun, kanina kumain din kami ng lomi. Siyempre yung katuga, kumain kami ng lomi at kasama natin yung tropang Santo Tomas, Batangas. So yun, napakasarap na lomi. After nitong ride na to, yung mga kasama ko na katuga, meron kaming meeting. Kasi next week, meron kaming community or charity works. Meron po kaming program feeding doon sa San Pedro, Laguna. So samahan nyo kami mga ma'am, sir, mga tropa, mga guys. Charity works na yon ng katuga. So paano? Hanggang dito na lang. This is Bong Joe, Puerto TV, mga ma'am, sir, mga tropa, mga guys. Sign off!